హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మనీ పవర్స్. వచ్చేదాం సంథింగ్ న్యూ టుడే. ముందుగా మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకి వినాయక చవితి పండుగ శుభాకాంక్షలు. అండ్ కమింగ్ టు ఈరోజు టాపిక్ విషయంకి వచ్చినట్టయితే, బేసికల్ మనం మన పోర్ట్ఫోలియో ఏదైనా క్వాలిటీ స్టాక్ని యాడ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ప్రతిసారి మనం ఫేస్ చేసే ఛాలెంజ్ ఏంటి? ఈ క్వాలిటీ స్టాక్స్ చీప్గా కాదు కదా, రీజనబుల్ వాల్యుయేషన్లో కూడా మనకి ఎప్పుడు దొరకవు. ఎప్పుడు క్వాలిటీ స్టాక్ అనగానే అది మనకి ఎక్స్పెన్సివ్ వాల్యుయేషన్లోనే దొరుకుతుంది. నౌ ఈ క్వాలిటీ స్టాక్స్ని మనం ఎక్స్పెన్సివ్ వాల్యుయేషన్లో కొని మన పోర్ట్ఫోలియో యాడ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, మేము మంచి కంపెనీస్ కాబట్టి ఓవర్ ఏ లాంగ్ పీరియడ్ మనకి డీసెంట్ వెల్త్ క్రియేషన్ అయితే ఈ స్టాక్స్ డెలివర్ చేయగలవు. బట్ కానీ సుపీరియర్ వెల్త్ క్రియేషన్ డెలివర్ చేయగలవు అంటే నో. ఎందుకంటే బికాస్ ఆల్రెడీ ఫ్యూచర్ ఎర్నింగ్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఆల్రెడీ ఈరోజు ప్రైస్లోని ఇంక్లూడ్ అయిపోయి ఉంటుంది. కాబట్టి మనకు ఆ సుపీరియర్ వెల్త్ క్రియేషన్ అనేది ఈ మరీ ఎక్స్పెన్సివ్గా ట్రేడ్ అవుతున్న క్వాలిటీ స్టాక్స్లో మనకు దొరకదు. సో అలానే మనం చీప్ స్టాక్స్ అంటే 5P 6Pలో ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్స్ మనం యాడ్ చేసుకోగలం అంటే అది కూడా చేయలేము. ఎందుకంటే బికాస్ ఆ 5P 6Pలో ఎందుకు దొరుకుతున్నాయని తెర్ ఈస్ ఎ రీజన్ ఫర్ ఇట్. మార్కెట్ తెలుసు ఈ కంపెనీస్లో ఏదో ఛాలెంజ్ ఉన్నదని, అందుకని ఆ స్టాక్స్ ఆ వాల్యుయేషన్లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. సో మనకున్న సొల్యూషన్ ఏంటి ఇలాంటి కండిషన్లోని? దెర్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ సొల్యూషన్. జాల్ గ్రీన్బ్లాట్ తను రాసిన 2 బుక్స్, యూ కెన్ బి స్టాక్ మార్కెట్ జీనియస్, ద లిటిల్ బుక్ దట్ బీట్స్ మార్కెట్, ఈ 2 బుక్లోని తను క్లియర్గా కొన్ని స్పెషల్ సిచ్యువేషన్స్లోని క్వాలిటీ కంపెనీస్ మనకి రీజనబుల్ ఆర్ చీప్ వాల్యుయేషన్లో దొరుకుతాయి. ఇలాంటి స్టాక్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేసి ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టయితే వీ కెన్ మేక్ లాట్ ఆఫ్ మనీ అని చెప్పి ఆయన వెస్టర్న్ కాంటెస్ట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. మరి వెస్టర్న్ కాంటెస్ట్లో కన్నా మనం ఇండియన్ కాంటెస్ట్లోని ఈ స్పెషల్ సిచ్యువేషన్స్ ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారంటే దెర్ ఈస్ ఎ పర్సన్. తను ఈ స్పెషల్ సిచ్యువేషన్స్ని ఫాలో అవుతూ తన పోర్ట్ఫోలియో ఏదైతే తను మేనేజ్ చేస్తున్నారో తన పీర్ గ్రూప్ ఫండ్ మేనేజర్స్ కన్నా సుపీరియర్ వెల్త్. సుపీరియర్ అనగానే నేను 1-2% అనుకోకండి. మీరు ఇక్కడ ఇమేజ్లో చూడొచ్చు, నా ముందు కనబడుతున్న దాంట్లో మల్టీ క్యాప్ పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్ చేస్తూ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ పోర్ట్ఫోలియో అంటే మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ కేటగిరీలో ఉన్న పిఎంఎస్ల కన్నా చాలా సుపీరియర్ రిటర్న్ జనరేట్ చేస్తున్నారు. తన పేరు నీజెన్ క్యాపిటల్ యొక్క పోర్ట్ఫోలియోస్ని మేనేజ్ చేశారు. సో తన పోర్ట్ఫోలియోలో ఏదైనా మంచి స్టాక్ని యాడ్ చేసుకోవడానికి తను ఫాలో అయ్యే సీక్రెట్ ఫార్ములా ఏదైతే ఉంటుందో తను ఆల్రెడీ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. నేను రికార్డ్ చేశాను కాబట్టి నాకు తెలుసు. సో యూ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్స్. ఇఫ్ పాసిబుల్ బుక్ అండ్ పెన్ ఉంచుకోండి. తను చెప్పే ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నదో అది నోట్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. మీరు ఫాలో అయినట్టయితే ఐఎమ్ షూర్ యూ కెన్ క్రియేట్ లాట్ ఆఫ్ వెల్త్, సుపీరియర్ వెల్త్ ఇన్ యువర్ పోర్ట్ఫోలియో. ఎందుకంటే సిమిలర్ స్ట్రాటజీస్ కొన్ని అన్నీ కాకపోయినా కొన్ని నేనైతే పర్సనలీ ఫాలో అవుతాను. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ మన ఛానల్లో కూడా చాలా వరకు షేర్ చేస్తుంటాను సిమిలర్ స్ట్రాటజీస్ని. అండ్ దీనివల్ల యాక్చువల్లీ మనం ప్రీవియస్గా మాట్లాడుకున్న చాలా స్టాక్స్ చాలా మంచి వెల్త్ని అయితే మనకు క్రియేట్ చేసాయి. సో తను ఏదైతే కాన్సెప్ట్లు మీకు ఈరోజు చెప్పబోతున్నారో ఆ కాన్సెప్ట్ని కొంచెం డీప్గా కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ఫాలో అవడానికి ప్రయత్నించండి. అండ్ నీల్ తెలుగు వారు కాదు కాబట్టి తను ఎంటైర్ కాన్వర్సేషన్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది. సో తెలుగులోని నేను సేమ్ ట్రాన్స్లేషన్ కింద కాకుండా సమ్మరీ కింద తను ఏదైతే ఓవరాల్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారో నా వెర్షన్లో నేను మీకు సమ్మరీ కింద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో తెలుగు వెర్షన్ మీకు ఎండ్లో వస్తుంది. సో ఎవరైతే తెలుగులోని అంటే ఇంగ్లీష్ కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉండి తెలుగు వెర్షన్ కావాలనుకుంటారో మీకు ఎండ్లోని ఆ తెలుగు వెర్షన్ కూడా వస్తుంది. అండ్ ఈ వీడియోకి నేను ఇస్తున్న టార్గెట్ 10,000 లైక్స్. అండ్ ఈ వీడియో రికార్డ్ చేసేటప్పుడు నేను జూమ్లో గ్రిడ్ సెట్ చేయడం మర్చిపోయాను. దానివల్ల మీకు ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళు మాత్రం మీకు స్క్రీన్ మీద కనబడుతుంటారు. ఇంతకుముందు మన ప్రీవియస్ వెర్షన్లోని ఇద్దరం కనబడతాం కదా, ఇక్కడ అలా ఉండదు. ఎవరైతే మాట్లాడతారో వాళ్ళు మాత్రం మీకు స్క్రీన్ మీద కనబడతారు. సెట్ చేయడం మర్చిపోవడం వల్ల ఈ డిఫికల్టీని కొంచెం ఈసారికి ఎక్స్క్యూజ్ చేశాను. నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఐ మేక్ షూర్ ఆ గ్రిడ్ ముందుగానే సెట్ చేసుకుంటాను. లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ నీల్ నౌ. Hi Neil, first of all, thanks a lot for giving us this opportunity. We have 6 lakhs plus subscribers. Predominantly they are investors. Today they'll get a lot of opportunity, very good opportunity to learn, because I've been following your Twitter handle from last 2 to 3 months. I saw your investment approach is completely different and unique compared to many of the other portfolio managers. So they'll have lots of learning today. Thanks for giving us this time. Thank you for inviting me. It's a pleasure to come on your platform. I think this Money Purse platform is quite unique, and I'm quite impressed with the kind of job that you are doing. And also thank you for all the viewers for joining and watching this video. I hope I'm able to add value to you today. Neil, most of the viewer base is of a young audience. They are between 20 to 35. The 70-80% kind of viewership comes from this age group. See, most of them would have started their equity investing recently. I want to know your journey. When did your equity investing journey started? How your journey started, and what was your first investment? So, as luck would have it, I started quite early. I was almost 15 years old when I happened to be in 10th standard, and I happened to see the CNBC ticker at home. And I think that time Udyan Mukherjee and Mitali Mukherjee, that long back it was, and I just fell in love looking at the ticker. I don't know whether it was in love with the ticker or with Mitali Mukherjee. That remains to be seen. But it was just, I just knew it.
that the stock market was so, intoxicating for me. So I just started. I told my dad to kind of set up an account for me, and he was very supportive. My family was supportive, and they did. And I started without any kind of proper training. I just thought, I'll learn from TV, and so it was a lot of trial and error. And I started. It was not easy at the beginning, and because always used to result in loss because there was no structure. I would just see on TV that this is going up, so buy that. That is going down, sell it. So there was no structure. So the starting journey was just like anybody else. I was kind of learning my way through it. So over time, started reading about books, Warren Buffett, Peter Lynch, all those kind of books, and got a fair idea that investing is the way to go about it. And as luck would have it, that time there were two IPOs. One was the Petronet IPO, and one was a Yes Bank IPO. If I remember correctly, the Yes Bank IPO happened at par. So I invested in both of them, and both of those IPOs were super hit. I made a lot of money as a kid. I was basically 15 or 16 that time, and making so much money as a kid, so that gets you hooked on your first big wins. Although it was a very small base, but the percentage wins were pretty nice. So that was the start of the journey, and I don't think I ever looked back from there. So initial days was as every investor's initial journey. So it was a rough patch. Then from there you spent a lot of time in learning. Then you came here, right? It was a very rough patch. I only lost money when I started, and there is no harm in admitting, because markets are a great tutor them itself. You have to make the mistakes. You have to then learn from the mistakes. Very important to learn from the mistakes. So very early on, I stopped doing this trading and speculation, and I made the shift to investing. And the minute you start understanding the power of investing, that is the time you just know that other things are not that important, and just focus on buying good quality companies and just stick with them. That is the way to go about investing. So yeah, it was quite clear early on. Neil, before adding a company to your portfolio, what kind of parameters you look at? So this is a very important question. I think we have to look at it philosophically. We have to first come to the question of what is investing. What is the meaning of investing? So investing, the real actual meaning would be to buy the best possible company at the cheapest possible price. For example, buying DMart or a Dabur at 10 PE, for example. But in today's time, you don't get that. Yes. Right. So today, if you want to buy a DMart, you have to pay 175 P, or a Dabur, you have to pay something like a 60-65 P. So what do you do, as an investor? So personally, I believe buying a high quality company at any price is a wrong approach. And at the same time, if you go and try to find something which is cheap, it is cheap for a reason. So if you go and buy any stock which is at 5 PE or 8 PE or 10 PE, for example, their market knows why they are there. They may not be good companies. So we had to think of a way as to how to you know uh, buy the best company at the cheapest price. So that's why our investment parameter was formed on this. And as a result, we came across a formula that we will do high quality investing via special situations. So we were very clear that we are value investors. But again, at the same time, we realized that value investing, the old way, is finished. The world is, getting different now. And investors also have to evolve as to how to, do the great investments at a good price. So we came to this formula that, we want to do investing in high quality companies. There is no compromise on high quality, but we can only do it in today's time via special situations. So our first criteria is to look at high quality, and high quality at a cheap price. So this is the first criteria that we look at. And after that, what everybody does, return on capital has to be good, the growth rate has to be good, the management quality has to be good, the cash flows have to be good. So the basic things, see, the basic things everybody knows. Every investor knows how to do the basic things, these 4 or 5 things that I said. But to do this in a special situation kind of category makes the added difference for us. Okay. Neil, what else? What is this special situations is all about? I know it, but many of my viewers may not know because they might be hearing this word for the first time.
why these special situations are special, and how come a retail investor can track these special situations which are happening in market? All right. So special situations, by very definition, is a little bit of a complex topic. So I'll try to deconstruct it as simple as I can, because I'm sure many of the viewers will be hearing the word for the first time. Special situation is a transformation journey in a company. So normally what happens, let's take an example. It's always better to give an example to explain. Normally we have a company like ITC in the market. Everybody knows ITC. Yes. ITC has many other businesses inside ITC. So ITC has a cigarette business, it has a paper business, it has a hotel business, and it has a very nice consumer business, which has Sunfeast and all those kind of brands inside. But in order to get exposure to Sunfeast, the consumer business, you have to then get exposure to cigarette and hotel and paper, which may not be ideal businesses for most investors. So ITC as a stock gets ignored. Not many people want to buy it because bulk of the revenue comes from cigarettes. So what special situations enables us to do is when ITC decides someday, let's say hypothetically, someday ITC decides to do a demerger. In that sense, what will happen is all the four businesses will list separately. And the beauty of that will be the cigarette business will list at 10 PE, the paper, the hotel, and the consumer business, they will all list at 10 PE, which is their current valuation right now, approximately. But when the consumer business, which is the FMCG business of ITC, lists at 10 PE, then you will get a standalone consumer business, which is a decent growth business, a pretty nice business. And then at that time, the investors, the big mutual funds, the big PMS, they will see and they'll compare it with the likes of Dabur, Marico, all these other big, nice consumer companies, and they will see that all the parameters are the same. But why should this company trade at 10 PE anymore? So they will say that the ideal target for ITC's consumer business would be something like 50 or 60 PE. So the wealth unlocking, the value unlocking happens in this way. So special situations is basically trying to identify many such opportunities where promoters or managements are trying to create value by breaking up big companies and making small pieces. There are many variations to this. It'll take a whole day to me explain to all the variations, but this is a very nice example, an easy example where people can understand the crux of special situation investing. Okay. See, in special situation or demerger cases, when we talk about generally how long it will take post announcement, real demerger happen things materialize. Unfortunately, in India, it takes a long time. The whole process takes sometimes between 1 to 2 years. So when a special situation, when a demerger is announced, for example, we don't rush to buy that stock even if we like it. What we think is that it's better to wait for all the stages to get cleared, because waiting 2 years, maybe the thesis itself will change. So what ideally we like to do is we like to participate after the demerger is complete, or just when the demerger record date has come and the stock is going to get delisted. So just around the actual event is when we like to do the investment. Okay. Neil, sometimes the post demerger, when the companies get separated, there might be some entities which are small in nature, market ignores, and they try to sell it off. That's when there will be opportunity gets created, right? Yeah, so demergers or special situations as a whole is a sea of opportunity. So let's get back to the ITC example. So we realized that we love the consumer business and we would love to buy that consumer business at 10 or 12 PE. But what about the smaller paper business or the hotel business? When you or me or any of the viewers who are investors of ITC, let's say for example, it's not a real example, it's an example. Let's say we are investors and we all want the consumer business. What will you or me or other people or a big mutual fund do when we get one share of the paper company or one share of the hotel company? Our first thought will be that I'm not interested in this, let me sell it. But when everybody wants to sell it, the price of that paper company, even though the paper company may be an average company, the price of the paper company will go so far below its actual fair value that even that will become a great investment after the demerger happens. So what typically happens in a demerger is that lots of these big funds think the same way like you and I think, and they have so many shares to sell. When their selling comes, the price of the other businesses which nobody wants goes well below its actual value.
So let's say, even doing a coal business or, a garbage business, for example, is a profitable business, because Yes. if you get anything below its fair value, it's a profitable business. And in many cases, in these kinds of situations, the not so wanted businesses end up falling less than even 50% below their fair value. So they become very good trades. But again, this is only for experts to do. This is not an advisable thing to do for a person who's very new to this. It's better to kind of understand how to do it first before anybody tries to participate in these events. I agree. Is there any example which you can quote which you guys would have participated in such kind of where market ignored completely post demerger? There are so many examples. I'll give you one of our biggest winners that we had in our PMS recently. It was a company called Green Panel. Mm. Uh, so before I explain, we made a 10 bagger return on it. Today it's nearing a price of 300. We got it around 30 rupees. So it's become a 10 bagger as our biggest position. So what happened during the time, Green Panel was born out of a company called Green Ply. Mm. Green Ply is a very well-known company. Is India's one of India's biggest plywood company. So inside the plywood company, they launched a MDF company. Now, plywood was this stable business, and whoever bought Green Ply as a stock bought it because of the plywood business. Nobody Yes. bought Green Ply to get exposure to that very small MDF business inside. They didn't. Many people didn't even know that there's a MDF business going on inside. So then the company decided to split the two different businesses. The MDF would trade differently under the name of Green Panel, and the Green Ply, which will be the plywood business, will trade under Green Ply. So then the demerger happened. And at that time, there was no bull market. It was a weak market. 2018-19 period was not a very great period for small caps and mid caps. So in that case, anyways, people were not interested in mid caps and small caps. And then happened an event where, as we explained the ITC story, when you get that not so desirable company, what happens that everybody tries to sell. So same thing happened in the Green Ply story. Me as an investor of Green Ply, or any, let's take an example, some FII, investor in Green Ply gets a share of Green Panel. Now that big institutional investor has gone to his board and explained to his board and the big investment committee that they have that, I want to buy Green Ply because it's such a great company. And then he gets a one share of Green Panel, which is a small thing, and at that time I think it was also making a bit of a loss. So he gets that share. So all these big mutual funds started selling that share big time. At the bottom price of something like 27 rupees, it listed at 61, and from 61 it fell to 27. At 27 rupees, the market capitalization of Green Panel was 350 crore rupees. And you will not believe that they had just put up a big plant, which was India's largest MDF plant, and they had invested something like 1,000 crores in that plant. So you're getting assets and fixed value, the invested capital of something like more than 1,000 crores at some 350 crores market cap. Of course, there was some debt also, but even then, it was a well below fair value. And we thought that if you buy this at about 27, 28, about 30 rupees, there's practically no chance for us to lose money. And even if we lose money, the risk reward ratio is such that, yes, our investment may fall 20%, but if we get it right, it may go up 10 times. So when the risk reward ratio is so good, you have to participate in that story. And we were very bullish on the MDF story, the way the MDF industry itself was growing, and this was going to be the biggest plant. So you're with the leader. It's a high quality business, but the market did not want it because of whatever is the legacy investors wanted to own only Green Ply. So all these big mutual funds, I'll not name them, but they were ready to sell at any price. Had the price gone to 1 rupee also, they would have still sold. That's the nature of this special situation. And I don't blame the mutual funds because, in India, everyone is a mutual fund investor. You know that you invest in a small cap mutual fund, mid cap mutual fund, or a large cap mutual fund. So in Green Ply's case, the mid cap mutual fund got a micro cap stock. So by the rules of the SEBI, he's not allowed to hold it. So he has to sell it anyway. So there was lots of force selling, and the price came to an unbelievable price, and we started buying. We started tracking how the selling was going to end, when the selling was going to end. And when we thought that now the selling is almost over, we started getting in and we made a sizable position.
and rest is history. This was instrumental in our PMS to become India's top performing PMS over the last 18 months. Okay. Can I call it as this kind of investing like psychological hurts which people carry because of that these opportunities emerges? Yes, there is a lot of things that happen here. It's like a chaos when a demerger happens. It's like a chaos, and the herd follows in one direction. So if somebody is ready to get into the chaos, knowing that the stock is falling, not because it's a bad company, the stock is falling because of forced selling of old investors, then it becomes a very good opportunity. But then again, it's not that all demergers will work. You have to do your work also. True. And this special situation is not all about only demergers. There are many other things, right? So there are many variations in special situations. One of the other variations which we focus a lot on is when a promoter changes. In India and in many places in the globe, some promoters are not good. Yes. They try to siphon money. They do accounting gimmicks to show better earnings. I'll not name anybody, but I'm just saying that this exists. It's a very common knowledge. But what happens when somebody like this exits and some really good promoter comes and buys that company? Overnight, the corporate governance in these companies increases big time. And when a very able promoter buys a company from a not so good promoter, he's able to produce more, he's able to create more. And then the market starts realizing this, and then the market starts giving it a much higher valuation. So some of the best wins that we've had is under the promoter change category of special situations. I'll give you an example. One of the world's biggest companies, Berkshire Hathaway, which is run by Warren Buffett. Yes. Warren Buffett never created Berkshire Hathaway on his own. He went and bought this company. So it was a special situation in 1964, when that time it was a textile company, and Warren Buffett went and bought it to turn it around, and then rest is history. So when a good promoter comes to take over an existing business run by a not so good promoter, that is a big trigger, and it happens so often. But people just for whatever reason not paying attention. One big problem I see in India is all these big mutual funds and all these big PMSs, they are only focused on these big 30-40 companies. And that leaves a huge vacuum for mid cap, small cap focused PMS and mutual funds to kind of really do good. So that is where we get opportunity, right? Exactly. So I'm not complaining. It's a good thing. I hope they keep doing what they're doing. But yeah, there's tremendous opportunity, especially in special situations. There are so many different variations like demergers, delistings, open offers, promoter change. There are many things. నీల్ తన పోర్ట్ఫోలియోని మేనేజ్ చేయడం ఫాలో అయ్యి ఫస్ట్ స్ట్రాటజీ ఇది. తను ఇంకొక స్ట్రాటజీని కూడా ఫాలో అవుతారు. ఆ సెకండ్ స్ట్రాటజీ ఐ రియలీ లైక్ దట్ స్ట్రాటజీ. కాకపోతే మనం ఫ్రైడే వీడియోలో మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఓకే ఫుల్ లెంత్ బాగా లాంగ్ వీడియోని అప్లోడ్ చేసే బదులు 2 పార్ట్స్ కింద అప్లోడ్ చేసుకుందాం అనుకున్నాం కదా. సో ఆ సెకండ్ స్ట్రాటజీని నేను సెకండ్ పార్ట్ కింద రేపు అంటే 11th September 2021 రోజున లైవ్ చేస్తాను. మీరు ఒకవేళ ఈ వీడియోని 11th September 2021 తర్వాత చూస్తున్నట్టయితే ఆల్రెడీ మన ఛానల్ ఆ సెకండ్ పార్ట్ లైవ్ అయిపోయి ఉంటుంది. మీకు ఈ వీడియో ఒక ఎండ్ కార్డ్లో దొరుకుతుంది. సో ఈ వీడియో మొత్తం చూసిన తర్వాత ఎండ్ కార్డ్లో ఆ వీడియోని కూడా మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు. కమింగ్ వీడియోకి సమరీ విషయంకి వచ్చేటైతే నీళ్ళు ఏం చెప్తారంటే క్వాలిటీ కంపెనీస్ లైక్ డీమార్ట్ కానీ డాబర్ కానీ ఇలాంటి స్టాక్స్ మనకి 10 PEలో కొన్నా అంటే వీ కెన్ క్రియేట్ సుపీరియర్ వెల్త్. బట్ కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇలాంటి క్వాలిటీ కంపెనీస్ మనకి ఎప్పుడు 10 PEలో దొరకవు. అవి ఎప్పుడు ఎక్స్పెన్సివ్గా 60, 100, 120, 150 PEలో దొరుకుతాయి. సో అలా 150 PEలో కొనడం ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్. సో ఇలాంటి స్టాక్స్ని మనం రీజనబుల్ ఆర్ ఈవెన్ చీప్ వాల్యుయేషన్లో కొనడానికి దేర్ ఈజ్ ఏ స్ట్రాటజీ తను షేర్ చేశారు కదా. స్పెషల్ సిచ్యువేషన్స్, ఈ స్పెషల్ సిచ్యువేషన్స్లోని డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్పెషల్ సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి డీమర్జర్ అనమాట. డీమర్జర్ కేసు విషయంకి వచ్చినట్టయితే తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన విధంగా ఐటీసీ ఇప్పుడు చూసినట్టయితే ఐటీసీలో మనకి సిగరెట్ బిజినెస్ ఉంటుంది, అండ్ అలాగే కన్జ్యూమర్ బిజినెస్ ఉంటుంది, పేపర్ బిజినెస్ ఉంటుంది, అండ్ అలాగే అగ్రి బిజినెస్ ఉంటుంది, హోటల్ బిజినెస్ కూడా ఉన్నది. సో ఇవన్నీ బిజినెస్లు కలిపి ఉన్నది కాబట్టి ఐటీసీ మనకి 18 PE మల్టిపుల్లో దొరుకుతుంది. వేరాస్ ఐటీసీ ఒకవేళ డీమర్జర్ చేసింది అనుకోండి, డీమర్జర్ చేసి సపరేట్గా సిగరెట్ బిజినెస్ని సపరేట్గా, కన్జ్యూమర్ బిజినెస్ని సపరేట్గా, హోటల్ బిజినెస్ని, పేపర్ బిజినెస్ని, అగ్రి బిజినెస్ని సపరేట్గా లిస్ట్ చేశారనుకోండి,
ప్రతి కంపెనీ అప్పుడు ఈ 18 పీఈ, 19 పీఈలో లిస్ట్ అవుతాయి. సో, అలా లిస్ట్ అయినప్పుడు ఏంటంటే బేసికల్లీ వీళ్ళు కన్జ్యూమర్ బిజినెస్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇది సిమిలర్ టు డాబర్ ఆర్ హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ బిజినెసే కదా! సేమ్ సిమిలర్ ఎఫ్ఎంసీజీ బిజినెసే. వేరస్ డాబర్, హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ ఇలాంటి మంచి ఎఫ్ఎంసీజీ స్టాక్స్ అన్నీ మనకి 50, 60 పీఈలో ట్రేడ్ అవుతున్నట్టయితే ఇదెందుకు 18, 90 పీఈలో దొరకాలని చెప్పి మార్కెట్ ఆ స్టాక్‌కి చాలా మంచి రేటింగ్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తది. సో, మార్కెట్ ఈ స్టాక్స్‌కి మంచి రీరేటింగ్ ఇచ్చేసరికి స్టాక్స్ సుపీరియర్ వెల్త్ అయితే మనకి షార్ట్ టైమ్‌లో క్రియేట్ చేస్తాయి. సో, ఈ డీమర్జర్స్‌ని మనం చాలా క్లోజ్‌గా ట్రాక్ చేయాలి. ట్రాక్ చేసి డీమర్జర్‌లోని మనకి క్వాలిటీ ఎంటిటీ ఏదైతే బయటకు వస్తుందో, ఆ క్వాలిటీ ఎంటిటీలో మనం ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టయితే మనం వీ కెన్ మేక్ లాట్ ఆఫ్ వెల్త్. కాకపోతే ఈ డీమర్జర్‌లో ఉన్న ఛాలెంజ్ ఏంటంటే బేసికల్లీ డీమర్జర్ అనౌన్స్ చేసిన వెంటనే మనం కొనేయకూడదు. ఎందుకంటే బికాస్ డీమర్జర్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత రియల్‌గా ఇంప్లిమెంటేషన్ జరగడానికి 1 ఇయర్ టు 2 ఇయర్స్ టైం పడుతుంది. సో, మనం ట్రాక్ చేస్తూ ఉండాలి. ఎప్పుడైతే డీమర్జర్ డేట్ వస్తుందో, ఆ డేట్ వచ్చిన ముందు మనం కొన్నా, లేకపోతే డీమర్జ్ అయిపోయిన తర్వాత లిస్ట్ అవుతాయి కదా! లిస్ట్ అయిన తర్వాత కొన్నా కూడా వీ కెన్ మేక్ లాట్ ఆఫ్ మనీ అని ఆయన ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఇన్‌ఫాక్ట్ ఈ స్ట్రాటజీని నేను కూడా కొంచెం వరకు ఫాలో అవుతాను. మీకు గుర్తున్నట్టయితే జూబిలెంట్ ఇంగ్రేవియర్ ఈ స్ట్రాటజీలో నేను సెలెక్ట్ చేసి మీకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసింది. ఆ టైంలోని అందుకనే మనకి యాక్చువల్ షార్ట్ టర్మ్‌లో చాలా మంచి రిటర్న్ సంపాదించాం కదా! అండ్ జూబిలెంట్ ఇంగ్రేవియర్ కాదు, ఈవెన్ మేక్ మనీ ఫైన్ క్యామ్ కూడా ఇలాంటి స్ట్రాటజీలో పికప్ చేసింది. సో, ఈ డీమర్జెన్స్‌ని కొంచెం క్లోజ్‌గా ఫాలో అవ్వడానికి ప్రయత్నించండి. డెఫినెట్లీ వీ కెన్ క్రియేట్ లాట్ ఆఫ్ వెల్త్. ఎందుకంటే బికాస్ డీమర్జర్‌లోని మనకి ఏదైతే క్వాలిటీ ఎంటిటీ బయటకు వస్తుందో దాన్ని మనం పికప్ చేయగలిగినట్టయితే మాత్రం మార్కెట్ దానికి రీరేటింగ్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తే వీ కెన్ మేక్ అట్లీస్ట్ షార్ట్ టర్మ్ అంటే 1 మంత్, 2 మంత్స్, 3 మంత్స్‌లో కాకపోయినా అట్లీస్ట్ 3, 4, 5 ఇయర్స్‌లో కూడా వీ కెన్ క్రియేట్ సుపీరియర్ వెల్త్ ఇన్ అవర్ పోర్ట్‌ఫోలియో. నౌ ఈ స్పెషల్ సిట్యుయేషన్స్ అంటే ఓన్లీ డీమర్జర్స్ మాత్రమే కాదు. దేర్ ఆర్ మెనీ అదర్ థింగ్స్. లైక్ మనం మాట్లాడుకోవాలంటే మేనేజ్మెంట్ చేంజెస్ కూడా. మేనేజ్మెంట్ చేంజెస్ కూడా మనం ఫాలో అవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక బ్యాడ్ మేనేజ్మెంట్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడాలంటే సీక్వెన్స్ సైంటిఫిక్ ఉన్నది కదా! సీక్వెన్స్ సైంటిఫిక్ చేసే బిజినెస్ చాలా మంచి బిజినెస్. కాకపోతే ప్రీవియస్ మేనేజ్మెంట్ అంత క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ కాదు. సో, ఆ మేనేజ్మెంట్ చేంజ్ ఎప్పుడైతే జరిగిందో మార్కెట్ ఈ స్టాక్‌ని పాజిటివ్‌గా చూడడం స్టార్ట్ చేసింది. రీసెంట్ టైమ్‌లో అండర్ పర్ఫార్మ్ చేసింది, దట్ ఈస్ సెకండరీ. వీళ్ళ నెంబర్స్ బ్యాక్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్‌గా మార్కెట్ దానికి మంచి రేటింగ్ ఇస్తుందిలేండి. బట్ యాహ్! మేనేజ్మెంట్ చేంజ్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో మంచి మేనేజ్మెంట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మంచి స్టాండర్డ్స్, క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ స్టాండర్డ్స్ తీసుకొస్తారు. అండ్ అలాగే ప్రాసెసెస్ సెట్ చేస్తారు. అండ్ బిజినెస్‌ని ఇంకా బాగా గ్రో చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారన్నమాట. అలాంటప్పుడు మార్కెట్ ఆ స్టాక్‌కి చాలా మంచి రేటింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే స్టాక్‌లో మనం సుపీరియర్ రిటర్న్ సంపాదించొచ్చు. అండ్ ఇన్‌ఫాక్ట్ యాక్చువల్లీ కంప్లీట్ మేనేజ్మెంట్ చేంజే కాదు. కొన్ని సార్లు సీఈఓస్ చేంజెస్‌లో కూడా మనకి స్టాక్స్‌లో చాలా మంచి రిటర్న్ దొరుకుతుంటది. మన ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడుకోవాలంటే గోద్రేజ్ కన్స్యూమర్ స్టాక్ ఉన్నది కదా! ఎప్పుడైతే మంచి సీఈఓ జాయిన్ అయ్యారని చెప్పి న్యూస్ అప్డేట్ వచ్చిందో స్టాక్ ఒకసారి బాగా పెరగడం మనం విన్నాం. సో, ఇలాంటివి ఎప్పుడైతే మంచి సీఈఓస్ బాగా ట్రాక్ రికార్డ్ బాగున్న సీఈఓస్ వచ్చినా ఆర్ కంప్లీట్ మేనేజ్మెంట్ చేంజ్ అయినప్పుడు కొత్త మేనేజ్మెంట్ చాలా మంచి మేనేజ్మెంట్ అయినప్పుడైనా సో, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అప్పటివరకు ఆ స్టాక్‌కి పెద్దగా వాల్యుయేషన్ మార్కెట్ ఇవ్వదు. బట్ కానీ కొత్త మేనేజ్మెంట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మంచి స్టాండర్డ్స్ సెట్ చేస్తారని బిజినెస్‌ని బాగా గ్రో చేస్తారని ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్‌తోని యాక్చువల్లీ మార్కెట్ ఆ స్టాక్‌కి చాలా మంచి రేటింగ్ ఇస్తుంది. అండ్ ఇన్‌ఫాక్ట్ వాళ్ళు యాక్చువల్లీ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా డెలివర్ చేశారనుకోండి ఆ స్టాక్‌లో మనం సుపీరియర్ లాంగ్ టర్మ్ వెల్త్‌ని కూడా సంపాదించొచ్చు. అండ్ అలాగే ఈ స్పెషల్ సిట్యుయేషన్స్‌లో డీమర్జర్ కేసెస్‌లో కొన్ని సార్లు ఏం జరుగుతుందంటే యాక్చువల్ డీమర్జ్ అయిపోయిన తర్వాత చిన్న బిజినెస్‌లు ఏవైతే ఉంటాయి లైక్ ఇందాకల ఐటీసీ ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడారు కదా నీల్ తను ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసిన దాంట్లో హోటల్ బిజినెస్ ఉన్నదనుకుందాం. హోటల్ బిజినెస్ యాక్చువల్ బిజినెస్ ఉన్నది. బట్ కానీ హోటల్ బిజినెస్ మీద ఎవరికీ ఇంట్రెస్ట్ లేదనుకుందాం. ఇంట్రెస్ట్ లేనప్పుడు చిన్న బిజినెస్ అయినప్పుడు మార్కెట్ దాన్ని ఇగ్నోర్ చేసేయడం స్టార్ట్ చేస్తది. కొన్ని సార్లు ఏమవుతుందంటే మనం డీమర్జ్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు ఆ చిన్న బిజినెస్ ఒక షేరు ఒకటో రెండో షేర్లు మన డీమ్యాట్ అకౌంట్‌లో వస్తాయి. సో, 1, 2 షేర్లు మనం ఏం చేసుకుంటాంలే అని చెప్పి అది కూడా చిన్న బిజినెస్ కదా అని చెప్పి మనం అమ్మేస్తాం. సో, ఇగ్నోర్ చేసి కంప్లీట్‌లీ మార్కెట్ అమ్మేయడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ స్టాక్ ప్రైస్ బాగా పడిపోవడం స్టార్ట్ అవుతది. పడినప్పుడు యాక్చువల్లీ ఎంతలో పడిపోతాయంటే డెడ్ చీప్‌కి దొరుకుతుంటాయి అన్నమాట. తను ఒక ఎగ్జాంపుల్ షేర్ చేశారు కదా! గ్రీన్ ల్యాంప్‌ది సిమిలర్ కేసు చాలా సార్లు జరిగాయి. మనం మాట్లాడుకోవాలంటే ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ నుంచి ఆర్తి సర్ఫెక్టెన్స్ బయటకు వచ్చినప్పుడు యాక్చువల్ చాలా మందికి తక్కువ షేర్స్ వచ్చాయన్నమాట. సో, డీమర్జ్ అయిపోయిన ఎంటిటీ చాలా చిన్న ఎంటిటీ. అప్పుడు చాలామంది అమ్మేశారు. అమ్మేయడంతోనే ఆ స్టాక్ బాగా చీప్‌గా దొరికిందన్నమాట. సో, ఇలాంటి కేసులు మనకు జరుగుతుంటాయి. ఇలాంటివి ఫాలో అయినప్పుడు కూడా యాక్చువల్లీ ఆ బిజినెస్‌లో ఎంతో కొంత వాల్యూ ఉంటది కదా! సో, ఆ వాల్యూ కన్నా బాగా డీప్ డిస్కౌంట్‌లో మనకు దొరికిందనుకోండి అలాంటప్పుడు కొన్నా కూడా వీ కెన్ మేక్ క్విక్ వెల్త్. క్విక్ ఇన్ ద సెన్స్ 1-3 ఇయర్స్ టైమ్ ఫ్రేమ్ అయితే పెట్టుకోండి. మరి 1 మంత్, 2 మంత్‌లో ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయొద్దు. ఒక్కొక్కసారి అవుతది. బట్ కానీ 1-3 ఇయర్స్ టైమ్ ఫ్రేమ్ పెట్టుకొని మన పోర్ట్‌ఫోలియోలో అలాంటి స్టాక్స్‌ని యాడ్ చేసుకున్నా కూడా వీ కెన్ మేక్ లాట్ ఆఫ్ వెల్త్ క్రియేషన్ ఇన్ అవర్ పోర్ట్‌ఫోలియో. బేసికలీ స్పెషల్ సిట్యుయేషన్ ఆపర్చునిటీస్‌ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చంటే మార్కెట్‌లోని యాక్చువల్లీ ఒక సైకలాజికల్ గ్యాప్ క్రియేట్ అవుతుంటది. బాగా పెరుగుతున్న స్టాక్స్‌ని అందరూ చేజ్ చేస్తుంటారు. అండ్ ఎక్స్‌పెన్సివ్ వాల్యుయేషన్‌లో కొంటుంటారు. పడుతున్నదనుకోండి, పడుతున్నది కదా అని చెప్పి ఫోర్స్‌ఫుల్‌గా అమ్మేస్తుంటారన్నమాట. అలాంటప్పుడు మనకి ఆ గ్యాప్ క్రియేట్ అవుతది. సో, హర్డ్ మెంటాలిటీ ఏదైతే ఉంటదో, హర్డ్ మెంటాలిటీ ద్వారా క్రియేట్ అయ్యే గ్యాప్ ఏదైతే ఉంటదో, ఈ గ్యాప్‌లను మనం కొంచెం లాజికల్‌గా ఆలోచించి
మనం కొంచెం వర్క్ చేసినట్టయితే వీ కెన్ పికప్ వెరీ గుడ్ కంపెనీస్ అట్ ఎ చీపర్ వాల్యుయేషన్. సో ఈ సైకలాజికల్ గ్యాప్ ఏదైతే మార్కెట్లో ఉంటుందో మనం రేషనల్గా ఆలోచించి కొంచెం వర్క్ చేస్తే మాత్రం డెఫినెట్లీ వీ కెన్ క్రియేట్ సుపీరియర్ వెల్త్ ఇన్ అవర్ పోర్ట్ఫోలియో. గైస్ దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ ఫస్ట్ పార్ట్ వీడియో. రేపు నీల్ ఫాలో అయ్యే సెకండ్ స్ట్రాటజీతో సెకండ్ పార్ట్లో కలుద్దాం. ఒకవేళ మీరు ఈ వీడియోని 11 సెప్టెంబర్ 2021 తర్వాత చూస్తున్నట్టయితే నేను ఆల్రెడీ ఆ వీడియోని అప్లోడ్ చేస్తుంటాను, మీకు ఇక్కడ ఎండ్ కార్డ్లో దొరుకుతుంది. అండ్ ఈ వీడియోలో మీకు దొరికిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు హెల్ప్ఫుల్, ఇప్పటివరకు వీడియోని లైక్ చేయడం మర్చిపోయినట్టయితే వీడియోని ఇప్పుడైనా తప్పకుండా లైక్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి. అండ్ ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందంటే వాళ్ళు తప్పకుండా షేర్ చేయండి. అండ్ మీరు ఇదే ఫస్ట్ టైం మన మనీ పర్స్ ఛానల్కి వచ్చి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్టయితే ఛానల్ లోగో మీద క్లిక్ చేసి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తూ పక్కన బెల్ ఐకాన్లోని ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. నేను సాయి కృష్ణపత్రి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో కలుస్తాను. వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ వినాయక్ చవితి టు ఆల్ ఆఫ్ యూ.